Bara en semifinalplats kvar nu och vem ska följa med den kraftfulla Chaos 2, Pussycats attacker, Firestorm Shieldform, Steg 2s kraftiga flipper, Dominator 2s spikhammare och Tornados virvlande fart, Thermidor 2s klor, vi har Wheelie Big Cheese med sin lyftarm, Splinter med skopan, Stinger med sin spets och Mousetrap kan överraska tillsammans med Spawn of Scutter. Wild Thing är helt galen och Exterminator 2 är vidare tillsammans med Panic Attack. Hallå där igen, Robot Wars tillbaka. Och vet ni att när tv uppfanns för 75 år sedan så var man lite orolig för att det bara skulle innehålla barnslig underhållning. Nu står vi här och presenterar Robot Wars som är ett av Sveriges i särklass bästa tv-program. Ja, definitivt. Och vad kan vara bättre än vuxna män, vuxna kvinnor stå med sina radiokontroller och köra dessa monster. Krocka, slå varandra med yxor så till sista oljedroppen. Idag är det sista chansen för en av våra 6 robotar att ta sig vidare till den andra semifinalen. Och vad har vi då? Jo, en plåtkossa, ett tvillingpar och en miniversion av Killerlot i startfältet. Rulla bandet. Rankad som nummer 18 har vi då Cerberus som möter Onslaught från förra säsongen som är tillbaka igen. Och sen nykomlingarna Terrible. Glöm inte heller Hypnodisk, rankade 2 som tar sig an Predator och Razorblade som finns i depån hos Julia. There is a key robot in this melee and I certainly wouldn't want to be Razorblade. Hello team. Hello. What are you powered by? The lift is powered by a ABS pump from a Ford Granada and the motors are powered by 24 volt. Say a couple of prayers. I wouldn't want to be them. I also wouldn't want to be Predator. The uncle and nephew team from Manchester. This is a great looking robot. Well done on the design. Very interesting. Check this out. Knitting needle teeth. I think they'll need more than knitting needles when they're up against the robot, which is the number 2 seed. Everybody involved in Robot Wars wants to know what's going to happen this wars with Hypnodisk. The Rose family are back again. And they've righted a few wrongs from the last wars. Number 1, everyone wanted to know if they would come back with a self-righting mechanism, and voila! Chaos 2, watch out. Talk me through the changes you made to the disc. We've added a much more powerful motor, so it can accelerate the disc up to about 750 RPM in about 3.5 seconds. So you get there twice as fast as you did last year, yeah, and you've got 50% extra speed in the disc. So these are going to hit you at about 70 miles an hour. 70 miles an hour at the tip, yep. In my opinion, this is the robot to keep your eye on. Now, I'm not one to start a fight, but let the wars begin! From Cambridge, Razorblade. Updated after a close shave in the last series, aluminium and steel, a hydraulic lift and spike, the hydraulics from a saloon car braking system. Will this Razorblade be all over its opponents like a rash? Hello, we're the Razorblade team. I'm Paul, this is Steve, this is Howard. This is our robot. It's fitted with a hydraulically powered flipper, which runs at 2,400 pounds per square inch. It's driven by 2 24-volt electric motors. And we've replaced the chainsaw that we had on the back last year with a spike weapon to give us a bit more manoeuvrability and a bit more weight to play with. We're hoping to do well. If we get mullered by the house robots, we're happy with that as well. From Banbury and seeded number 2, Hypnodisk. Very quick at up to 20 miles an hour, powered by those 3 motors and hugely destructive with a 750 RPM spinning disc. The shell is aluminium and mild steel to engineer precision. In the last series, very little could live with Hypnodisk. The singular most destructive robot we've ever seen. Crash and bash and smash, little left of anything else. It ripped and tore its way through the early battles. But ultimately, the Rose family was bettered by Chaos 2, the machine that went on to win the last series. They got in with a wedge attack and stopped that spinning disc.
Then flipping Hypnodisc, they realised there was no streamer. The disc comes back with one this time. Will that be the difference? Hi, I'm Dave, the team captain. This is Derek and our father Ken. This is our robot, Hypnodisc, based on the same design as last Wars. A number of improvements we made on the self-righting arm to get us back on our wheels, the much stronger teeth and far more powerful disc. From Manchester, Predator. Pneumatically powered weaponry here, a lifting fork at the front, a spiked pickaxe at the rear. The head comes from a wok, the dreadlocks from a beaded curtain, the chassis from the armour plating of a police van. Hi, my name's Barry. This is Stephen. Behind me is Christopher. We are Team Predator. This is our robot, the Predator. This is a front lifting ram powered by CO2 and it's very speedy and very deadly. The head, we have got movable jaws, we've got flashing lights, we've got strobe lights, we have got dreadlocks. Exhausting the tail, a big powered ice pick. Roboteers, stand by. Razor Blade, captained by Paul Hart, the driver, Steve Scotcher, the tactical expert, and Howard Andrews with a beard. His job is panicking, he says. There's Hypnodisc, the all-powerful Dave, Derek, and Ken Rose, Ken in the middle. And finally, we've got the Predator. Barry Willett's the man there at the controls. 3, 2, 1. Matchen är igång och det är full fart på Razorblade, fast den träffar ingen när den rusar in där bland de övriga. Vilken träff direkt från Hypnodisc. Kolla Hypnodisc när han går. Det är bra. Krossa Predator. Det där är en kopia av Sir Killenot, tycker jag alltså. Ta bort den. Men inte någon speciellt bra kopia vad det verkar, eftersom delarna flyger direkt när den går i närkamp med Hypnodisc. Men Razorblade står emot, det är bra. Titta där Predator. Stackare. Hypnodisc fortsätter att jaga The Predator. Predator där delarna flyger all världens väg. Deras skalet står inte emot alls. Vi ser att den är helt uppfläkt i fronten här. Och det dröjer väl inte förrän den är helt paj. Där såg vi hur motorhuven lätt låter. Det är som fnösk. Det gäller att sätta fast grejerna. Dålig kopia. Oj. Men det är bra Razorblade. Oj. Så det skohornet där. Det där ska man göra med Hypnodisc. Vänd den upp och ner. Till denna säsong har dock Hypnodisc lagt sig till med en självupprättande mekanism. Ska vi kunna stå emot sådana här flippar och lite bättre än ni gjorde förra året och den åkte ut mot Chaos 2. Men vi ser att Predator har stora problem. Framhjulet där ser det väl ut som den där vita som hänger löst där. Det är bara sopor kvar av framdelen på Predator. En riktigt törn. Där får det mera stryk. Ja, nu går det sönder. Det är själva axeln fram till framhjulet som går sönder. Det ser vi där. Han kommer in klocken och river sönder. Det är fnöske. Vilken kraft det är Hypnodisc. Alltså den är inte att leka med. Ja, där är han på igen. Ska Predator vara med någon mer gång i Robot Wars, då lär det till att bygga ett bättre skal. På höger sida där tror jag vi kan se batteri. Ja, visst är det. Batteriet har lossnat till och med. Ja, där ligger batteriet. Och vad gör han med den? Han står bara varvar här och kanske... Ja! Han tar batteriet också. Smithereens. Who goes out of those two? Hypnodisc batters everything. The only saving grace for Razorblade is that it sustained less damage. So, Hypnodisc and Razorblade go through. Christopher and Stephen, it was your job to kick the shins of the Hypnodisc team. What happened? They weren't in our booth. Oh, you were going to, weren't you? Yeah. Nah, they're good sportsmen. But just check out the damage done by the disc. How do you feel about that? So much work's gone into it. I know, well, it's quite disappointing, but I mean, it's a really good robot. There's a lot of damage. What are you feeling right now? We went out in a bit of style anyway against him because he's so good anyway, but still a bit upset. I have to say, I saw that fire guard coming. When I saw you with the roundup, I thought, oh no, I've seen what that robot can do. But you put up a good show for us, and we love you for that. Come back next Wars. Yeah, we'll be back. Well, Razorblade will also be coming back in a wheelbarrow, I think. The Predator's gone. Hypnodisc go through. Next to Onslaught, Terrible, and Cerberus. Terrible in the pits right now with Jules. Nu är det så går jag i alla fall kolla och ser det ut här nere. Det är en enorm verksamhet. Hello fellows! Men några av er som har sett min blåa tuschpenna? Have you seen my blue pencil? Blue pencil? I dropped my blue pencil over there. Have you seen it? Det här är något mystiskt med de här grabbarna. De har inte hittat min blåa tuschpenna. Hello. That's the trick. That's the trick robot.
Bra. De där grabbarna. New to the wars and therefore the pits, we have the terrible team from West Yorkshire. Terrible. We hope not. They've got a ton's worth of power here in their flipping head, which could be pretty effective. And apparently you go at 30 miles an hour, which is almost unheard of. Why? Why? Because we have no gears, no reduction gears. It's just direct drive onto the wheels. Ah, but probably not a lot of control there or manoeuvrability. We shall see. They're planning on ganging up with the Onslaught team for the melee, I hear. Hello. They very proudly told me earlier that they've got the biggest physical size motor here, which I thought was great, bigger than the House Robots even. And then they told me that was because it was from 1967. Here we have the Cerberus team from London. They are coated fully in titanium, which is rare, and it means they should fare incredibly well against the House Robots in opposition, we hope. Slight problem earlier, they came in overweight. This thing, which actually I can't even lift, was the head, which was meant to act as a clumping jaw thing. Now we've got a single pokey tooth, which we hope will do some damage, but one of these robots will go to hell and back. Breaking news from the pit. Onslaught are out. They will not make it into the arena, but we have our standby roboteers, Mick and Rich, with VMAX. Tell us how it works. Basically, we have a CO2-powered flipper. We can tip over other robots over. If we get tipped over ourselves, we can use that flipper to get upright again. Excellent. Now, this is just a bonus for you, really, isn't it? You didn't think you'd be here. Yes, brilliant. Well, do some damage. Thank you very much. What's the story, team? I'm afraid it's ceased to function. Reasons totally unknown, I'm afraid, at the moment. Not enough time to fix it. Even after a whole year's worth of work, again, it's packed up. It's getting on a bit, really, isn't it? It is, yes, a bit like me. Well, we would have liked to see you fight. You've been a great team. Come back for the next wars. I hope so. Thank you. Oh, what a shame after so much work, but Onslaught confirmed they're out of the competition. In come VMAX to face Terrible and Cerberus. In West Yorkshire, Terrible. Very quick at 30 miles an hour. Two spikes in the pneumatic head and tongue make this a terrible sight. The shell's 3mm thick aluminium. The wheels come from the farmyard. Too delicate, or a bull in a china shop. Hi, my name's John. This is Ben, and this is our robot Terrible. His main weapon is a lifting head, which incorporates a tongue and two spiked horns, which lifts up that high, and we can lift 100 kilos. And we're hoping to do a lot of damage. From London, seed number 18, Cerberus. Named after the dog from hell, it has steel claws. No longer that ferocious set of jaws. Took 350 pounds to build over 8 weeks. The titanium's from the scrapyard. Updated from the last series. They had some luck in the third wars, I can tell you. Have a look at this. Kilohertz. Whoops, into the pit. So Cerberus went beyond that stage. And the next, again, because of their opponents. Haphazard driving sent the Kakufa family through. Cerberus on the right, didn't have to do a lot, let's be honest. But finally, the Thing took the doggy for a walk, and Cerberus were beaten. Are they stronger this time around? Don't let them off the leash, House Robots. Hello, this is Cerberus, I'm Theo, this is Alex, and this is Vasso. This is our beautiful robot, Cerberus. As you can see, he's got a crushing jaw, he's got claws that slash and round the back. We've got more slashing claws and a nice big ram to rip for someone. And also, he's made of titanium. From Romsey in Hampshire, VMAX. Our late substitutes with a pneumatic flipper. It's powered by 2 industrial motors. Bodywork is aluminium. The frame is tubular steel. They begged and borrowed for some of the parts. Hello, I'm Mick Pearce, and I'm from Team Hampshire Hog. This is Richard Tracing, co-pilot, and this is our robot, VMAX. We like to think it's the most powerful robot that we've seen so far, with the fattest tyres that we can never get, and the biggest motors with the biggest power. Also, this robot features a very powerful pneumatic ram. It can flip up the opponent and do them real serious damage. Also, if we get turned upside down, we can self-right and carry on with the battle. Roboteers, stand by. There's Terrible with farmer John Fernley and his nephew Ben from Woodhouse Grove School. That's Cerberus without the head now.
Theo at the controls, cousin Vassos on the left, and finally VMAX with big Mick Pierce there on the left-hand side of the control. 2, 1. Kvällens andra utmanarmatch är igång. Full fart direkt på VMAX. Missar dock att träffa Cerberus. Nu ska vi se hur det går för Terrible också, den här svarta konstiga grejen. Verkar lite halvtungt att köra ut på banan, och nu är de inne hos Matilda tidigt också. Ja, de har aktiverat henne tidigt och det är nog inte bra utav de här grabbarna att göra så. Ja, det är Cerberus som är uppe hos Matilda medan vi ser VMAX då, och Terrible snurrar för sig själv då. Men vilken flip på Cerberus ifrån VMAX. Exakt, han har ju en bra flip så det var mycket bra gjort, men han slog ju sig själv. Titta nu efter här. Pang! Rätt in i arenaväggen. Det kan skada. Han föll på eget grepp, annars Cerberus där. Körde ju rätt upp på VMAX. VMAX hade ju bara att använda flippen, och upp och ner låg Cerberus. Cerberus som har stora problem just nu. 30 sekunder vet du att en robot får vara stillastående eller orörlig. Sen är det kört, sen kommer husrobotarna ut. Och Terror Ball håller på. Det är bra, Bullen. Kom igen! Din radiostyrda vörtlimpa. Kom igen! Och kolla VMAX där. Bra, bra, bra. Här kommer nu Dead Metal, och det är väl... Ja, det är Sergeant Bash som har tagit hand om Cerberus först och främst nu. Vi ska se vad han tänker hitta på. Om man flyttar över honom över flamgropen här, eller om de tänker förstöra den på något annat sätt. Ett rejält tag med klon har Sergeant Bash fått i alla fall. Cerberus är borta ur den här tävlingen. Vi kan räkna med att Terrible och VMAX går vidare, men hur mycket skador blir det då på Cerberus innan det hela är klart? Hunden från helvete kallas det. Det är Cerberus. Han ska tillbaka. Ja, det verkar som de får ta vägen tillbaka. Kolla här nu när Dead Metal använder sin sågklinga här. Cerberus kommer att vara trasig ordentligt innan det här är klart. Trådarna hänger honom till och med. Samtidigt som Sergeant Bash har den i ett stadigt grepp. Här kommer han igen då, Dead Metal. Husroboten som vill förstöra så mycket som möjligt. Ja, självklart. De tycker det är kul. De gillar inte den här. Oj, oj, oj. Bort med honom. Förstör. Såga. Jag tror Cerberus förbannar sin otur där. Eller dumhet i alla fall att köra upp på VMAX som han gjorde där. För det var ju det som liksom gjorde att den förlorade i den här matchen. Den där flippen var det. VMAX upp och visar sig för publiken. Och för oss tv-tittare när den fäller upp sin flipper. Här ska vi se om den kan använda den igen på Terrible. Ja, Terrible verkar lite tung kanske för VMAX flip. Här är nu Cerberus på väg ner mot dopen. Det är Sergeant Bash som skickar ner den. Det är slut. Ja, han slapp skallen på sig istället. The beast that guards the gates of hell rolls over and gets its tummy tickled. Cerberus is eliminated. Hang on, team. Where are you going? Don't leave without saying goodbye. I need sleep. I need time. I want to know what happened. How did the titanium hold up? Because I was very impressed with that. Well, it got dented, but it, protected the components inside, so we should be, all right. And what about the fact that you didn't have your head? Was that a key thing? Yes, I think the head's a talisman. It must have a head. It just doesn't like it. It's just like, it's And you special. flipped yourself up. You did a bit of a James Bond. We did, unfortunately, we did a James Bond and we flipped up, but we couldn't keep it and flip back down again. Obviously, the head must have been, angry. Well, you've been very good sports. Oh, that's We what we're said here one for. of you was going to hell and back, and We looks are. like you're going back. We're going back to hell. We're going back home by the looks of it. Off you go. Cheers. Well, hardly back to hell, back to London anyway. Cerberus, hearts ruled heads. VMAX and Terrible go through. VMAX will meet Hypnodisc. And Terrible against Razorblade. One of the unsung heroes will go through. Ja, så där skulle jag också vilja ha. En dag så har jag det. En dag. Just quickly tell us the story again about why you're here. A bit of a sort of fluke, really. We were on standby. And what did Hypnodisc do to the other two opponents in the melee? Trashed them. Trashed them. I just had to hear you say that. It's trash, bash, mash in this game, isn't it? So we're going for it anyway. Yeah? Yeah. Well, you're a braver team than I am, I tell Quietly you. confident. You didn't think you'd be here, now you're up against the number 2 seed. It's okay. Even though he's sweating just a little bit. This is literally beating at the gate, isn't it? All ready to go. I've got to ask you, do you ever feel guilty? There's so much goodwill at Robot Wars. And you not come in and just hack everyone to pieces? Yeah, but that's the name of the game, isn't it? I think all the other competitors would be just doing the same to us, so... If they could.
Craig, let's remind everyone that these robots are battling for the last remaining place in our series semi-finals. Terrible and Razorblade. And Hypnodisc, the number 2 seeds, absolutely formidable for our late substitutes. VMAX, Jules. Nu har vi hittat han som är pappan till allt. Uppfinnaren, han som kom på den här idén. Robot Wars. Hello, there he is. The man. The grandfather of Robot Wars. How can we came up with this kind of idea? Well, explain that for the TV. The producer one day came to me and said, can we make some robots that can fight? And I said, yes, of course we can. Which year? Oh, 1994. Do you like it a lot by yourself? Robot Wars, yeah. I love Robot Wars, yeah. And what are you doing right now when you sit down here? You don't drive, you control the radio? My wife controls all the radio frequencies. We make sure every frequency is clear so there's no radio interference on the robots. Okay. I run the entire room to make sure that every robot is running and ready to go on stage. You're the head chief of everything in this pit stop? Yes, I am. Okay, thank you. Okay. Så var det. Han är chef för hela området här inne. Det han säger är lag. Du kan inte komma hit med en robot som är fel. Jo, då bara tar han bort den direkt. Och hans fru kontrollerar radioapparaterna så de är up to date. Bästa tänkbara. Det är fantastiskt kul att vara här. Man skulle gå och klappa till något. Ja, den där Derek, han har sett en del robotar i sina dagar. Tror han ser det som lek eller allvar? Jag tycker han var cool i sin roll, men jag ska vara riktigt ärlig, det kommer från mitten. Jag tror han ser mest som en lek faktiskt. Men det som är bra med den här gamla farmen är att han är enormt noga med att han släpper inte förbi en enda dålig robot. Han går efter reglerna helt enkelt. Välkomna tillbaka. Julia Reed som gör backstage-reportagen, hon berättade ju att hennes favoritrobot det var Hypnodisc. Och att om hon skulle bygga någonting liknande och skulle vara med och tävla så skulle det bli en sån. Vad säger du om det, Micke? Du vet mycket väl om att jag har byggt en robot en gång i tiden, eller hur? Fick inte ens vara med. Men faktum är att jag gillar den här Hypnodisc och den är ju häftig. Men vet du vad jag gillar mest med Hypnodisc? Det snubbarna gör uppe i båset. Varsågod hörni, Hypnodisc. Här i bakgrunden står en av de mest fruktade robotarna, Hypnodisc. Här håller på. Alla är rädda för den här maskinen. Ni kan förstå varför. Det är bara att komma hit. Hello. Hello. These are twins. And the father, they built this one. Can you take a... And I would like... Can you describe your robot? Its main features a large kinetic energy rotating disc. It weighs 22 kilos, rotates at around about 800 RPM. Gives us a tip speed of about 90 miles an hour, so we get huge impact forces when we hit our opponent. Okay, 22 kilo. Can I hold it? Yeah, sure. Do you have some gloves? Yes. Can you hold it? Yeah, I'll hold the this. microphone and the gloves. Okay. 22 kilos. And this is horror. Yeah, it's this is horror. I feel the horror. Oh, wow. Check this out. Kolla här. Det här är horror. Det här är en elaking alltså. Som alla är rädda för. Kolla här vad jag hittade här nere i pitstoppen. De alla har på Mecka. En modell av Hypnodisc. Kolla. Med snurrande disk där uppe kan han åka så här. Mot dig. Den här kan klappa till alltid. Go ahead. Thanks for the shot. Thank you. Pleasure. I like this one. The color, everything. Bye. Bye. Kvällens programsemifinaler ser ut så här. Terrible mot Razorblade, men allra först ska vi se då Hypnodisc mot VMAX. Vilken uppgift för VMAX, Mick Pierce och Richard Dramson. Mot Hypnodisc, alltså hela familjen Rose, tvillingarna, runt sin pappa Ken. 3, 2, 1,
Den första programsemifinalen är då igång och Hypnodisk. Ja, är det någon som kan rå på den här? VMAX, vi får väl se hur den klarar sig. VMAX håller sig undan här till att börja med i alla fall, men en rejäl smäll direkt där på VMAX och ena gaven gick sönder. Där gick ena gaven och titta noga hur han får fäste i luft. Där åker gaven alltså. Men det är starkt ändå utav VMAX mot denna domedagsmaskin. Ja, en riktig smäll där från Hypnodisk på VMAX. Kolla där. Och titta, där går drivgat. Nu funkar inte flippen säkert. Ja, riktiga attacker där från Hypnodisk. Här får den iväg själv nästan in till chans samtidigt som VMAX då träffar Refbot. Och här kör den ju mer eller mindre okontrollerad och VMAX och får en smäll på andra sidan. Jaha, nu gick andra flygen. Det var så ja, men nu har han... Nej, men han rör på sig fortfarande. Bra! Oj! Ja, en kontraattack där från VMAX. Det där var inte att leka med för Hypnodisk som inte hade räknat med det där, tror jag. Hypnodisk håller ju annars motståndarna på avstånd med den här disken. Så fort de träffar den så flyger ju den andra roboten all världens väg. Vi har sett ett flertal gånger redan i den här matchen. Och VMAX är ordentligt trasig. Ja, men de är ju smarta de här grabbarna på Hypnodisk. Oj. Nu flyger det delar världens väg. Jag tror det är en batteri som hamnar på sidan där. Är det det? Han går in där och så käkar upp. Där flyger hjärtat kan man väl säga. Så nu är väl spelet över, är det så? Ja, jag tror VMAX får svårt att hänga med nu i den här matchen. Visst är det över. Den står där parkerad ute på arenan. Vilken behandling från Hypnodisk. Ja, här kommer nu Chant och slår yxan i. Det är inte dumt. Han vill också testa skalet. Kom igen grabbar! Där är de nu. 3 av 4 husrobotar. Ja, de är nästan alla 4 där faktiskt. Och det är Dead Metal som vanligt som är den mest aktiva. Här kommer också Sergeant Bash med Clone längst fram. Som jag sa tidigare, det som är häftigt med Hypnodisk, det är det att de är duktiga att köra och de åker bort från roboten, samlar kraft och sen bara fullständig attack. Ja, det har vi sett flera gånger just i den här matchen, inte minst då med en totalförstörd VMAX-robot. Ja, det är inte mycket att göra än att stå och titta på eländet när den nu hamnar uppe på arenaflippen. Här lär den väl flyga all världens väg. Visst gör den det, upp och ner hamnar den då. VMAX, trasig är den, kan inte köra. Vi såg batteriet ramla ut där tidigare. Det hela är över. Total destruction. Who's going to stop this Hypnodisk? They go through to the next round. Well, oh dear. You knew from the melee that it wasn't going to be easy, but... I wish we'd never had that really confident speech earlier. I mean, you couldn't have surely been confident. I mean, it's Oh yeah, just so... yeah. We knew that if we could flip him, we were laughing, and we knew we had a good flipper. So You nearly got him over at one stage, didn't we you? got in there first. But if you notice the first impact, it was the CO2 went, and the flipper didn't work after that. As much as I tried, I couldn't. That was it. So all I could do was try and battle up against him, and I wasn't very good at that, was I? He is an awesome robot, though, isn't he? It's very good, isn't it? Well, number 2 seeded, so what can you Back to say? the drawing board for you, then, isn't it? Yes. Ladies and gentlemen, let's hear it for VMAX. Cheers, guys. Well, I think you get a bit too nice, though. As soon as you sort of, like, wreck a robot, you don't go far enough, I think. You just kind of pull back once you've sort of, like, you know, bashed it in. And That's not far enough. What do you want to see? Well, it's like I thought you were going to get inside it and start making everything fly out, you know. I saw the battery go. Yeah, we've seen the battery go, and so we've seen the CO2 go as well. So once we've seen that, we knew that we were on a good side of it. So I've got my money on you. Ladies and gentlemen, let's hear it for Hypnodisk. Ja, vilken robot kan stå emot Hypnodisk? VMAX gjorde det i alla fall inte. Hypnodisk får nu möta vinnaren mellan Terrible och Razorblade. Razorblade som redan känt på disken. Well, it's been touch and go getting here, hasn't it? Because he took a lot of damage in the melee from Hypnodisk. What's the situation now? How strong are you? Well, we'll try to repair as much of the damage as we can. We hope we're good enough to get through this next round and then fight them again. Hopefully You win. want to fight them again? Yeah, we'd like to fight them again, yeah, and win. Okay, it can be done. It can be done. We got a flipper. We had them nearly over last time, so... Out of the arena. We hope. But you've got to face these guys next. Yeah. No problem. Flipper against flipper, let's see what happens. Terrible are in the pits, the arena doors have opened. Do you actually want to get through this? Because if you do, you'll have to face Hypnodisk. No, we don't want to get through to fight Hypnodisk, really. No, not really. He's joking. Of course he does. Every robot will want to do that. Still, you've got to get through this round now with Razorblade. I can see him. He's looking ferocious. Yes. It's going to be carnage.
Om Terrible nu inte är byggd för att vinna, vad är den då byggd för, kan man ju undra. Och så har vi Razorblade med Paul Hart, Steve Scotcher och Howard Andrews. 3, 2, 1. Här är de igång då. Det är full fart på Razorblade direkt som börjar med att attackera Terrible. Terrible som försöker lyfta sin flipper där. Den är inte jättesnabb direkt. Nej, man bör ju ha lite snabbhet i flippen om man ska försöka flippa bort dem. Men det är bra ändå. Han är svår att komma åt tydligen där. Kom igen Razorblade. Framförallt är ju Terrible en väldigt snabb robot. Tar ju drivning på sina främre hjul och så har de då 2 stålkulor under Terrible som gör att den kan snurra runt väldigt lätt. Ja, nu brinner svansen. Tail is on fire. Jaha, för han där. Jaha, kanske pyroman. Han kanske gillar sånt där. Ja, han håller till väldigt länge i alla fall över flammorna där som kommer upp ur arenagolvet. Samtidigt som Razorblade då försöker attackera ordentligt. Kommer han under där? Nej, det gör han väl inte riktigt. Jo, kanske. Kom igen där med skohornet, Razorblade. Samtidigt som svansen fortfarande brinner då på Terrible. Terrible som stod väldigt länge över lågorna där. Varför gjorde den det? Det fanns väl ingen anledning. Nu verkar den dessutom ha svårt att röra på sig ute på arenan. Det är ju en gammal tjur och de vill ju hålla på sådär. Mu. Kom igen, flippa nu! Han försöker i alla fall Razorblade och sen är det så här mycket, tjurarna låter inte mu. Ja, mjau då? Ja, typ. Razorblade fortsätter här nu att försöka komma till samtidigt som Terrible står helt still ute på arenan. Han försöker i vild förtvivlan få den att röra på sig, men det går inte. 30 sekunder är som vanligt gränsen innan husrobotarna kommer in och tar hand om dig så att säga. Här försöker ni i alla fall använda sig av flippen. Ja, rör sig lite grann, men det var nog hjälp ifrån Dead Metal. Nu vet jag hur tjurarna låter. Vet du så? Det var mera rätt tror jag. Dead Metal då in som vanligt med sin sågklinga. Försöker göra ett stort hål i Terribles skal. Ska se om de lyckas med det. Husrobotarna är där i alla fall. Samtidigt som Razorblade också försöker vara med och leka lite grann. Han vill vara med den där jättemelonen. Kom igen. Oj. Nu fick han luft där, Terrible. Kom igen. Jag tror flippen funkar fortfarande för Terrible, men det är väl också det enda som fungerar just nu. Stilla har den ju stått allt för länge. Och nu, oj, titta, där får den i näsan under Dead Metal. Ja, men det är sött. Han är framme med tungan där så här. Nu försöker lyfta. Gosigt. Vad händer nu med Terrible? Ja, den står där intill. Nu är Chant vara med också och ge på Razorblade lite grann. De är inte riktigt nöjda husrobotar med att Razorblade blandar sig i så mycket som de gör. Exakt, det är 3 robotar ute och håller på där nu. Så att nu kommer de på honom. Ja. Lycka till, grabben. Sir Killalot, en jätteklon, får ett stadigt tag om tjuren här som åker väl med upp i luften. Ska vi se om vi får se Sir Killalots vanliga triumfdans runt arenan eller om man helt enkelt ställer upp den på arenaflippen. Ja, det verkar onekligen så. Som att Terrible nu kommer att flyga iväg via arenagolvslippen här. Men han får nog forska och flytta på sig för Sir Killalot innan det kan hända. Ja, nu backar han under i alla fall. Och vi ska se då om Terrible kommer att få en riktig flygtur. Det var väl så där. Han är upp och ner gör den i alla fall. Terrible. Här försöker den vända sig rätt, men det lyckas inte. Jaha, lilla stackars tjur. Well, Terrible turned into mincemeat. Razorblade through by the skin of their teeth. Well, you kind of got mad cow disease there. Caught fire. It caught fire. Yeah, it caught fire. Must have burnt the wires out. I wanted him on the flames enough to cook his tail and then get off, but he got stuck. You were fairly unlucky though, because Razorblade was all burnt out down one side. Yes. You know, they could only go around in circles, but you were just totally dead. So we lifted Dead Metal though. We got Dead Metal up on the upper one wheel. Yeah, it's a small consolation. It is. What are your plans now? Are you going to build a bigger robot, a better robot? Bigger, powerful. Yeah. More power. We'll be back next year. Well, we'll see you next year. Ladies and gentlemen, let's hear it for Terrible. Cheers, guys. Razorblade. We were lucky. You were very lucky, weren't you? Very lucky. Yeah. We received a lot of damage in the last round, and we're actually using Dead Metal speed controllers, so we've got a problem there somewhere. Do you think you can repair it in time? Hopefully. I think it's going to get fairly well battered next round anyway. But because I was going to say, you feel as though you're lucky, but you're not so lucky really, because you're up against Hypnodisc in the next round. We're actually wondering if we should lose automatically. Hey, look, fingers crossed, lads. Good luck. Ladies and gentlemen, let's hear it for Razorblade. Well done, lads. Sedan tidigare alltså VMAX borta mot den verkar som i alla fall oslagbara Hypnodisc. Och nu närmast Terrible då bort mot Razorblade. Razorblade då som tar sig an Hypnodisc i finalen. Men
Till vilket pris kan man undra? Eller hur, Julia? We're in the test pit for the first time. Razorblade, what's going on? We're having a lot of problems with speed controllers. Basically, a speed controller on each wheel, and we keep losing one side for some reason. We've changed the speed controllers twice now, and we're actually using, as I said before, dead metal speed controllers. Yeah. But we just it'll work for a while, and then all of a sudden, one side just cuts out. Is that damage you suffered from Hypnodisc originally? You pulled it together not totally terrible. sure. Yeah, not totally sure. So now you're back against Hypnodisc again? I know. Well, hopefully we can get it running for that, but at the moment, it'll only go round and round the circle, which isn't much of a battle. That's all Hypnodisc does, though, isn't it? Yes. Anyway, I'll leave you to it. Time is of the essence. It is. I haven't seen the inside of Hypnodisc before. It's not too special. It's batteries and motors, really. It's not really, is it? But we know that it does some serious damage, and you've got your opponents absolutely terrified. They just put on a very brave face for the camera, but I know that they're pooing their pants. That's what we like to hear. Bit of fear. Yeah. Finish them off, that's all. We only did half the job earlier on, so we're on to finish them off. Yeah. Just promise me, don't go easy on them. Well, the full Monty this time, don't? Yes. Come on, that's what we like to hear. No holding back. Let's see it. So how is she looking? Basically, she's bleeding to death. The hydraulic system is leaking like a sieve. We haven't got a pump because the gaskets have all gone on that. We've got half a speed controller, so we're hoping to keep it running just long enough to run away. But I'll be very lucky if we survive this intact. Or even get onto the arena floor. Absolutely, yeah. But the audience are cheering for you, and they want we're hoping to give them a good carnage. show. We want to give them a good show, so we're here. If we get smashed to pieces, that's fine, but we'll give them a good show. And so we're left with two robotic heavyweights. But only one robot can go through to the series semi-finals. It's seconds out. It's gloves off. It's the third and final round. From Banbury and seated number 2, Hypnodisc. Det här är verkligen David mot Goliat med Hypnodisc som skyhöga favoriter. From Cambridge, Razorblade. Stackars Paul och Steve här blir utbuade, men publiken vet inte vad vi vet. Roboteers, stand by. 3, 2, 1. Activate. Finalen är igång, men Razorblade har problem alltså. Det är ganska ojämnt där, känns det som, eftersom Hypnodisc är så fruktansvärt stark. Ja, vill ha ett expertutlåtande från mig så är det väl som Mike Tyson mot Arne Weise i princip. Och vi ser redan tidigt här att Hypnodisc har gjort ett stort hål i sidan på Razorblade. Där blir det mera träffar och den här fruktansvärda disken den har. Otroligt effektiv, visst är den det. Mera smällar att vänta för Razorblade här när Hypnodisc fortsätter in mot Razorblade och knuffar in mot den ena väggen, och där står hon inte bra till direkt. Nej, där är det varmt. Jag kanske gillar det. Alltså det enda sättet att försöka stoppa Hypnodisc, det är att försöka stoppa den. Här är skämt åsido. Det är att flippa ut den utanför arenan. Där ute är han obrukbar. På arenan är han livsfarlig. Ja, vi kan ju se på resultatet här av attackerna från Hypnodisc. Där går han in och tar bort ena flygeln. Nu är den borta. Nu är den nedkabbad, kan man säga. Verkligen nedkabbad för Razorblade, som nu är väldigt sårbar med all den viktiga elektroniken och de andra delarna i roboten. Helt vidöppna då för både husrobotarna och för Hypnodisc. Det är närmast då Dead Metal som går in och hämtar Razorblade med sitt jättegap, samtidigt som Sir Killalot är där också med sin klo. Här ser vi då Hypnodisc som kör över delarna som är kvar ifrån Razorblade. Men titta på Sir Killalot, han har lånat tofsen där från Roger Pontare, tror jag. Det är hans gamla hårtofs, va? Han fortsätter i alla fall att jaga Razorblade, men inte får något riktigt bra tag med sin stora klo. Han kör mest på här och kraschar lite grann och har lite kul i största allmänhet. Sir Killalot, nu har han fått ett bra tag om Razorblade. Här kan det bli lite krigsdans alldeles strax. Om Sir Killalot tycker att han har fått ett tillräckligt bra tag. Ja, här kommer det. Hej då, men då har ju brorsan Bärs ställt sig i vägen där. Ja, där får han inte också. Nu är det fredag, nu är det shottis.
Oj, han niger lite också. Hej. Imponerande där från Sir Kellalot med sin jätteklo får en tag i Razorblade och tar den där obligatoriska snurren innan nu Dead Metal får tag igen med sina jättekäftar. Kanske blir det en sågning eller vad tar den vägen? Han är på väg bort mot arenaflippen, ser det ut som i alla fall. Försöker åtminstone. Här kommer Chant och visar sig lite grann också. Samtidigt som Hypnodisk bara åker runt och showar lite grann med sin robot här och visar hur manöverduglig den är. Ja, den är på väg upp på arenaflippen. Där kommer Dead Metal och lägger upp den riktigt ordentligt. Här kommer en flygtur alldeles strax. Nej du, Hypnodisk vill ändra på det där. Han tycker inte alls om att det ska bli någon liten flygtur. Här vill ställa den till rätta. Ja, Dead Metal tycker annorlunda ändå. Här kommer lilla flygturen då. Den hamnar faktiskt på rätt köl igen. Och vi ska se vad de tar vägen nu med Razorblade. Ja, det är Chant som har slagit yxan i taket. Och det hela är över förstås sedan länge. Destructive power and metal mayhem. Hypnodisk are through to the series semi-finals. What a shame, guys. You kind of you lost your drive, you lost your power, didn't you? That's what happened, didn't it? Just couldn't keep going. And then losing your power and being up against Hypnodisk. The gods were not smiling on you. They were gentle with us. They did sort of like back off because, I mean, you know, you've got some expensive equipment in there and it wasn't worth wrecking it because you weren't going anywhere really, were you? We wanted to make a show of it. We didn't want to just drop out, so, you know, make a bit of a show, but we didn't get through. Good luck for the lads, and how they go the way. It's very gallant of you, lads, and you've done very, very well to get this far anyway, so we'll have you back, won't we? Maybe. Let's hear it for the Razorblade posse! Cheers, guys. The whole nation will be doing this tonight. It's your new kind of signal. It's brilliant. Spin to win. Spin to win. Yeah. Well, they didn't have a drive. It was quite easy for you, really. Well, it was, yeah. They were good sportsmen actually going in there when they knew they were low on power and control. So, yeah, all credit to those. And you were very generous. You still haven't got that killer instinct, have you? Oh, no, well, we could have totally trashed them, but they got some expensive gear in there, and it wouldn't have been fair. So. You're saving it all up for the series semi-finals, aren't you? Well, we're going to get a disc spin in and we'll see what we can do. Yeah, but please, promise me this, you won't pull any punches in the series semi-finals. No, we're going to go full 110%. Ladies and gentlemen, let's hear it for Hypnodisk! Well, you can hear the French screaming Zoot alors! It means they're bloomin' scary on Robot Wars. Bye-bye! Nu har vi våra 16 semifinalister klara. Just det, och det här kommer bli enorma matcher att se fram emot. Det kommer inte bli någon dödtid och ingen rumsna. Det blir robot mot robot, maskin mot maskin i ett vansinnigt metallkrig. Jag kan inte vänta! Missa inte nästa veckas program för allt i världen. Hej då! Hej! Nästa gång är det då dags för den första stora semifinalen. Och vilket startfält? Steg 2, Chaos 2, Pussycat, Thermidor 2, Wheelie Big Cheese, Tornado, Dominator 2 och Firestorm 2. Vill du bygga en egen robot eller